Hello everyone, good evening. We'll start our class in a couple of minutes. Meanwhile, ask your friends to join the class. Also, those who have done your assignments or your homework, please submit in the group chat. Okay, I'll look at your assignments at the end of the session and give you feedback. Don't write assignment. Yeah. Let's start our class for the day. So, in the previous classes, we have seen what is NumPy and all, right? Let me share my screen. Hope my screen is visible to you all. Is my screen visible? Yes, no. Okay. So yeah, in the previous classes, we have seen what is NumPy. NumPy is a library which is used for basic data analysis and all, right? To create arrays and all, right? To create arrays and to handle large data sets, correct? And also to create multidimensional data sets, right? So yeah, we have seen what is NumPy and then why do we use NumPy for data science. And then we have seen how to create NumPy arrays using Python lists and then nested lists and also using tuples, right? And also we have seen how to create NumPy arrays using built-in functions. Like if you give np.zeros of the shape of the matrix you want, it will create an array filled with zeros with the given shape, correct? Similarly, we have seen multiple other built-in functions to create numpy arrays, right? And also we have seen how to create random arrays, like you can use this np.random.rand or np.random.randn or np.random.randint to create different kind of random arrays, right? So and also we have seen array attributes, like what are the attributes of an array: the shape, the dimension, the size, and the data type of the elements in the array. So we have seen all these things in the previous classes.
So in today's class, we will see what is indexing. How do you access elements in an array? Okay. How do you access elements in an array? Right. So how do we do that in NumPy? Like how do we access elements in NumPy arrays is using two methods. One is indexing and the other is slicing. You all know what is indexing and you also know what is slicing. We have seen these concepts in our lists and tuples session, right? You also know, you already know what is indexing and slicing. Indexing ante enti? What is indexing? Indexing is basically accessing elements using the index of an element. అంటే ఇండెక్స్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ ని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అంటే using the index of that element. Index starts from 0. Index starts from 0, right? I hope everyone remembered this point. Index అనేది ఎప్పుడు it starts from 0 కదా. So 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. So if you see in this example, this 10 holds index value of 0 and 20 holds index value of 1, 30 holds index value of 2, 40 holds index value of 3, 50 holds index value of 4, right? Getting my point? So index అనేది ఎప్పుడు 0 నుంచే స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట. ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ arrays అండ్ ఆల్. ఎక్కడైనా ఇండెక్సింగ్ అనేది ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. ఓకే. ఇండెక్సింగ్ అంటే ఎవ్రీవన్ నో దట్ ఇట్స్ ద లైక్ ప్లేస్ వాల్యూ. ఓకేనా? దాని బేస్ వాల్యూ ఏంటి అని చెప్పి it will denote అనమాట 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on till the number of elements you have. Got it? And also slicing. So basically indexing అనేది మీరు you can perform this indexing in 1D array and also in a 2-dimensional array or in any kind of n-dimensional array. 2-dimensional array లో చేయొచ్చు, 3-dimensional array లో చేయొచ్చు, or you can do it in 1-dimensional array, or you can also do it in n-dimensional array. ఓకేనా? సో నాట్ ఓన్లీ NumPy, ఎవ్రీవేర్. మీకు పాండాస్ లో తీసుకుంటే పాండాస్ లో కూడా you'll have this indexing అనమాట. you'll have index values. ఓకే. సో స్లైసింగ్ అంటే ఏంటి? ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. స్లైసింగ్ అంటే కొంచెం చిన్న స్లైస్ ఆఫ్ దట్ మ్యాటర్. అంటే చిన్న స్లైస్ ని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ సబ్ అరేస్. అంటే ఒక ఫుల్ అరే ఉంది, దాంట్లో నుంచి ఒక పార్ట్ ఆఫ్ అరేని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. యూ వాంట్ టు రిట్రీవ్ ఏ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ అరే, సబ్ అరే ఫ్రమ్ ద హోల్ అరే, రైట్? సో దాన్ని స్లైసింగ్ అంటాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో స్లైసింగ్ లో పైథాన్ లిస్ట్ లో స్లైసింగ్ ఎలా ఉంటది? ఇట్ హ్యాస్ దిస్ స్టార్ట్, స్టాప్ అండ్ స్టెప్. స్టార్ట్ అంటే ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్. స్టాప్ అంటే till where it has to continue, till where it has to print. Okay, till where it has to consider. Excluding this stop అంటే స్టాప్ వాల్యూ -1. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టాప్ వాల్యూ 10 అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ కన్సిడర్ టిల్ 9 అనమాట. అంటే 9 వరకు, 9 కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుని ప్రింట్ చేసుకుంటది. బట్ ఇట్ విల్ నాట్ కన్సిడర్ 10 ఎక్స్క్లూడింగ్ ద స్టాప్ వాల్యూ, ఎగ్జాక్ట్ స్టాప్ వాల్యూ. అండ్ ద స్టెప్ అంటే ద ఇంటర్వెల్ విచ్ యూ వాంట్. గాట్ ఇట్? స్టెప్ వాల్యూ అంటే ద ఇంటర్వెల్. అంటే ఇఫ్ యూ గివ్ స్టెప్ వాల్యూ 2, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గివ్ స్టార్ట్ లో 0, స్టాప్ లో 10, స్టెప్ లో 2 ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ విల్ ప్రింట్ 0, 2, 4, 6, 8. Got it? So that is your step value. Okay. So you can access elements in the NumPy arrays or sub arrays. You can access sub arrays using slicing anamata. Got it? So yeah, we'll see some examples in indexing and slicing. Okay. Yeah. Indexing array equals to, let me create an array first. Let me np dot array of 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Okay. Let's say now I want to print the first value. E value ni I want to print anamata. So what will I do? Indexing in NumPy arrays.
I want to print the index of this 10 value is 0, right? అంటే 0 ఇండెక్స్ లో ఏముందో అది ప్రింట్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాం మనం. ఇండెక్సింగ్ అరేలో 0 ఇండెక్స్ లో ఏముందో అది ప్రింట్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాం హియర్. గాట్ ఇట్? సో ఇఫ్ యూ ప్రింట్ దిస్, so what happens? Indexing in numpy arrays equals to 10. ఓకే, అంటే 0 ఇండెక్స్ వాల్యూలో 10 ఉంది అని చెప్తుంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్, if I want to use negative index, you already know what is negative indexing is. So -1 ante what happens? It will print you 50, right? It will start from the end of the list, end of the array. Ante end nunchi start avuddu anamata. If you use negative indexing, it will start from end of the array, right? So we will see what it prints. See, indexing numpy arrays 50. Got it? That's how you use indexing in numpy arrays. That's how you access elements using indexing in numpy arrays. Got it? Now we'll see an example for slicing. Let me create an array again. Slicing array equals to np dot array of. Now let me create some n-dimensional array. 1, 2, 3, 5, 6. 8, 9. Okay. Should be something like this, right? Okay. Nested list. How do we create an n-dimensional array? You use nested list. Ante oka list lopala you will keep the number of lists you want, right? Oka list lopala you will keep the number of lists you want, number of dimensions you want, basically. Got it? So now if I want to access the last two columns, let me print how this comes first. Let me print and see how this slicing array slicing array. Let me show you first. చూడండి, ఇప్పుడు మీ స్లైసింగ్ యారే ఎలా ఉంది? దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్, రైట్? స్లైసింగ్ యారే అనేది ఇలా ఉంటది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ a 3x3 మ్యాట్రిక్స్ విత్ వాల్యూస్ 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9, రైట్? సో నౌ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద లాస్ట్ టూ కాలమ్స్ అంటే ఏంటి? ది సెకండ్ వన్ అండ్ థర్డ్ వన్, రైట్? ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద లాస్ట్ టూ కాలమ్స్, దీస్ టూ. సో వాట్ విల్ ఐ డూ? Like this, and we are taking the same. Now it has changed into a 3x4 matrix, right? It is now a 3x4 matrix, which means 3 rows and 4 columns. 3 rows and 4 columns. Now I want to print the last two columns, and 3 4 6 7 9 10. I want to print these values, right? Then how do I do it? Slicing tells kada meeku, you'll have start, stop and step, correct? You'll have start, stop and step. So let's say last two columns equals to slicing array of from the beginning I want to last two, from the beginning to last. Now I'll print
last two columns. So, I'll something like this. So this is your output. Let me rectify it. So yeah, last two columns. మీకు last two columns print అయ్యాయి 3, 4, 6, 7, 9, 10. You understand, right? How do you get it? ఎలా వచ్చింది అర్థమైంది కదా? సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. రోస్ నేనేం ఇండికేట్ చేయలేదు. ఫ్రమ్ విచ్ రో ఇట్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ అని నేనేం ఇండికేట్ చేయలేదు, రైట్? ఏ రో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఐ డెంట్ ఇండికేట్ ఇట్. సో ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్ ద రోస్. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ ఆల్ ద రోస్ అండ్ దెన్ ఇన్ ద కాలమ్స్ వాట్ డిడ్ ఐ సే? For the columns what did I say? I've told that print the last two columns. అంటే 2 తర్వాత నుంచి ఇండెక్సింగ్ 2 తర్వాత నుంచి ప్రింట్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఏమవుద్ది? 0, 1, 2, 3. If you see here, see my cursor properly. ఓకే, ఇది 0 ఇండెక్స్ లో ఉంది. 1, 4, 7, 2, 5, 8 ఆర్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అంటే కాలమ్ లో చెప్తున్నా. ఓకే, 3, 6, 9 ఆర్ ఇన్ సెకండ్ ఇండెక్స్. 4, 7, 10 ఆర్ ఇన్ థర్డ్ ఇండెక్స్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా నేను? ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ప్రింట్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ సెకండ్ కాలమ్. అంటే సెకండ్ కాలమ్ అంటే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ద సెకండ్ ఇండెక్స్. అంటే 0, 1, 2 అంటే 3, 4, 6, 7, 9, 10. Got it? Got it? That's how you print your last two columns. Okay, you can mention anything here, like if you want to print 0. Okay, you want to print 0, then again 0 ante it will again start from 0. If you want to print 1, see. So ఏమవుతుంది ఇక్కడ? If you see the difference here, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 0 పెట్టినప్పుడు it will print all those. But then I'm saying that print from first index. అంటే రోలో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నుంచి ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నా. అంటే ఏంటి? Look at my cursor properly. Look at the movement of my cursor. 0, 1. Got it? 0, 1 and 2. ఓకే, ఇది 0th ఇండెక్స్ లో ఉంది రోలో, అండ్ ఇది ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో ఉంది రోలో, అండ్ ఇది సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఉంది రోలో, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను 1 తర్వాత నుంచి ప్రింట్ చెయ్యి అంటే రోస్ లో 1 తర్వాత ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నుంచి ప్రింట్ చెయ్యి అంటే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దిస్ వన్, రైట్? అండ్ అన్ని కాలమ్స్ ప్రింట్ చేయాలా? Do I have to print all the columns? No, I am saying that print the last two. The last two in the sense print from the second index columns. Ante it will again count here 0th column, first column, second column, third column. So second నుంచి last వరకు ఏమైతున్నాయో ప్రింట్ చేయి అంటే 6, 7, 9, 10 will be your output. Got it? Getting my point? అందరికి అర్థమవుతుంది కదా? Yes, no, yes, no. Or do you want me to repeat it? Yes, no. Yes. Okay. So basically, someone has asked me to repeat again. Yeah. Okay. ఇక్కడ చూడండి. We are just seeing the index of the matrix అన్నమాట. మీకు see for example, ఇప్పుడు చూడండి. మన స్లైసింగ్ array ఇది. Okay. మన స్లైసింగ్ array ఇది. And I'll explain you how you are getting this output. Okay. Your condition is to print the elements from rows from the first index. Rows first index నుంచి ప్రింట్ చేయమంటున్నాం. And then columns considering from second index. Got it? Got it? So మీ ఇండెక్స్ మీ array మీ basic array ఇదన్నమాట, ఒరిజినల్ array, స్లైసింగ్ array. This is your slicing array which we have created. Okay, ఇప్పుడు దీంట్లో నేను స్లైసింగ్ చేస్తున్నా. ఎలా చేస్తున్నా? ఫస్ట్ ఇండెక్స్, రోలో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ నుంచి కన్సిడర్ చేసుకోమంటున్నా. రోలో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ అంటే ఏమవుద్ది? దిస్ ఈజ్ యువర్ 0th ఇండెక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి కన్సిడర్ చేసుకుంటది. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ నుంచి ఇట్ విల్ కన్సిడర్ టిల్ ఎండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాలమ్స్ ఏం చెప్తున్నా నేను? కన్సిడర్ ఫ్రమ్ 2. ఓకే, అంటే సెకండ్ ఇండెక్స్ నుంచి ఉన్న కాలమ్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకోమంటున్నా. సో సెకండ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? 0th ఇండెక్స్ లో 1, 4, 7 ఉంది.
ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో 258 ఉంది, సెకండ్ ఇండెక్స్ లో 369 ఉంది, థర్డ్ ఇండెక్స్ లో 4710 ఉంది, రైట్? సో మనకి ఎక్కడి నుంచి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇండెక్స్ నుంచే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో ఫస్ట్ రో నుంచి సెకండ్ ఇండెక్స్ నుంచి అంటే 6, 7, 9, 10. గాట్ ఇట్? ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్, we'll see our next topic. So hope everyone is clear with indexing and slicing in NumPy arrays, right? Okay, so next topic ఏంటంటే boolean mask indexing అన్నమాట. boolean indexing. Okay, what is boolean indexing? boolean indexing అంటే you all know what is boolean value. Like boolean అంటే తెలుసు కదా, it will have two values, either true or false, right? boolean will have only two values, either true or false. It can't have any other value, correct? So ఈ boolean indexing అనేది ఏం చేస్తుందంటే it will allow you to select elements that satisfy an certain criteria. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ మీరు ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే ఏం చెప్తున్నాము, వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ array ఫస్ట్. ఓకే, డేటా ఈక్వల్స్ టు np.array of అని చెప్పి ఒక వీఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ array, రైట్? తర్వాత ఏం చెప్తున్నాము, మాస్క్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ కండిషన్. ఒక కండిషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే డేటాలోని ఏదైతే 15 కంటే ఎక్కువ ఉందో, డేటా గ్రేటర్ దాన్ 15 అంటే ఏంటంటే ఈ డేటా అనే అరేలోని ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 15 ఏంటో దట్ ఈస్ యువర్ మాస్క్ అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ యువర్ కండిషన్. గాట్ ఇట్? దట్ ఈస్ యువర్ కండిషన్. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ మాస్క్ ప్రింట్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ టెల్ యూ అనమాట. ఇక్కడ మీకు ఇట్ విల్ ప్రింట్ యూ సిన్స్ 10 is less than 15, it will print you false. Again, since 5 is less than 15, it will print you false. Okay, since 20 is greater than 15, it will print you true. Got it? Again, 50 will be false, 30 will be true, 25 will be true. Okay, అలా ఒక మాస్క్ అంటే ఒక కండిషన్ దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ ఈ ఫిల్టర్డ్ డేటాలో మనం ఏం స్టోర్ చేసుకుంటున్నామంటే ఈ డేటాలోని select the elements in an array which are satisfying the given condition. అంటే ఈ మాస్క్ అనే కండిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సాటిస్ఫై చేసే ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్టర్డ్ డేటా. గాట్ ఇట్? సో ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే వాటిని మాత్రమే యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫిల్టర్డ్ డేటా అని చెప్తున్నాం అనమాట. అప్పుడు ఏమవుద్ది, it will create an array with elements 20, 30 and 25. Got it? It will create an array with elements 20, 30 and 25. Okay, I'll show you, like say I'll give you the same example. I'll show you how this works. Okay, okay. చూడండి, ఇక్కడ మనం బులియన్ మాస్క్ ఎప్పుడైతే ప్రింట్ చేసామో ఏమైంది, ఇట్ హస్ ప్రింటెడ్ ఫాల్స్ ఫస్ట్. ఎందుకు ఫాల్స్? బికాస్ 10 is less than 15. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్, మాస్క్ కండిషన్ ఏంటి మనకి, డేటా షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 15. ఈస్ 10 గ్రేటర్ దాన్ 15? నో. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ఫాల్స్, రైట్? దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ చెక్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఈస్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 15? నో. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ఫాల్స్ అగైన్. Is 20 greater than 15? True. So it will give you true. Okay, next. Is 15 greater than 15? No. 15 equals to 15. So it will not consider this also. It will be false. Is 30 greater than 15? True. So it will give you true here. And then is 25 greater than 15? True. So it will give you true here. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మాస్క్ అనేది ఒక కండిషన్ అన్నమాట. ఓకేనా? యూ కెన్ గివ్ ఎనీథింగ్ హియర్. ఇక్కడ కండిషన్ అని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు. ఓకేనా? యూ కెన్ గివ్ కండిషన్ ఆల్సో హియర్. గాట్ ఇట్? అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఎవ్రీవేర్. మాస్క్ అని ఉన్న ప్రతి చోట యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ టు కండిషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో బేసికలీ ద మాస్క్ ఈజ్ యువర్ కండిషన్. ఏ కండిషన్ కావాలి మీకు అని చెప్పి. గాట్ ఇట్? సో మీ కండిషన్ ఏంటి? ద డేటా షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 15. అంటే డేటా అనే అరేలో ఎలిమెంట్స్ 15 ఉన్నవి మాత్రమే కన్సిడర్ చెయ్యి అని చెప్తున్నాం. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ ఇలస్ట్రేషన్, లైక్ ఎలా కనిపిస్తుంది మీకు మాస్క్ అంటే ఏంటి అని చూపించడానికి ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ దిస్ వన్.
Okay, so filtered data lo I want the elements which are satisfying the given condition. Okay, so ఈ data అనే array మీదకి I am applying this mask అన్నమాట. Basically I am applying this condition, right? So the elements which are satisfying this condition will only be entered into this filtered data. Okay, so if you see here, elements greater than 15 equals to 20, 35, 30 and 25. 20, 30, 25, right? So దీంట్లో మీకు మా కండిషన్ అనేది అప్లై అయ్యి the data got filtered. Okay, let's see another example. Madam, only ఒక కండిషనే పెట్టుకోవచ్చా? Like if for example I want to keep two conditions, అంటే two conditions పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నా. అంటే two conditions ని సాటిస్ఫై అవ్వాలి అది అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి. లెట్స్ సే డేటా అనేది గ్రేటర్ దాన్ 10 ఉండాలి. Getting my point? Data అంటే data in the sense the elements in the data array should be greater than 10 but less than 25. Okay, but less than 25. Let's see how do we write that. Combined filter. Okay, I'll create some combined filter mask or equals to some data greater than 10 అన్నా కదా, greater than 10 and data less than 25, right? This is the combined mask, I mean combined condition I want. అంటే ఇక్కడ ఏం జరగాలి, నాకు టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. డేటా అనేది 10 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 25. ఓకే, అంటే 10 to 25 మధ్యలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ నాకు కావాలి అని చెప్తున్నా. గాట్ ఇట్? ఐ వాంట్ ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 10 and 25, right? Yeah. So how do we print this? Print, let's say elements satisfying the given combined filter condition. Okay, now data loki I'm applying this, right? Data loki I'm applying this mask, combined filter mask. Okay, let me print this now. So the elements satisfying the given combined filter condition. So I want the elements which are greater than 10 but less than 25. Deentlo what are the elements which are greater than 10 and then less than 25? 10 sorry, greater than 10 kada, so 10 is not less than 10, not greater than 10. Again 5 is not greater than 10. 20 is greater than 10 and also less than 25, right? 20 is greater than 10 and also less than 25. Again 15 is also greater than 10 and less than 25. 30 is greater than 10 but it is not less than 25. Again 25 is greater than 10 but not less than 25. 25 equals to 25. So we'll not consider this also. So what are the values that we'll consider? 20 and 15, right? We'll consider only 20 and 15. Correct. So it should give you an array with the values 20 and 15. So now what's your output here? So yeah, see your output is 20 and 15. Got it? ఇక్కడ నేను and యూస్ చేస్తున్నా. ఐఎమ్ యూజింగ్ and symbol, right? సో and symbol యూస్ చేస్తున్నా అంటే it should satisfy both the conditions. అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై అవ్వాలన్నమాట. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ విల్ సాటిస్ఫై వన్ కండిషన్ అండ్ ద అదర్ కండిషన్ విల్ నాట్ బి satisfied. Like ఇంకో కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకుండా ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా we can't consider that case అన్నమాట. The value should satisfy both the conditions. Got it? The value should satisfy both the conditions. Okay,
Did everyone understand, or do you guys want me to repeat this concept again? Yes, no, yes, no. Okay, let me repeat again. So basic ga Boolean indexing ante ఏంటంటే you will create a condition అన్నమాట. First you will create a condition. ఒక array create చేస్తారు as usual. You will create an array and then you have a condition. ఒక కండిషన్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం కండిషన్ అనుకున్నానంటే డేటాలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 15. ఆ ఎలిమెంట్స్ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చెయ్యి అని చెప్తున్నా. గాట్ ఇట్? ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ నాకు ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ కండిషన్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ ఏంటి నాది? మాస్క్ అంటే ద కండిషన్ అన్నమాట. బేసిక్ గా యూ కెన్ పుట్ కండిషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, యూ కెన్ పుట్ కండిషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఇఫ్ దిస్ గివ్స్ యూ మోర్ క్లారిటీ. ఓకే, కండిషన్. నేను ఒక కండిషన్ క్రియేట్ చేశాను. ఏంటా కండిషన్? అది డేటాలో ఉన్న డేటా అనే అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి 15 అని చెప్పి. ఓకే, ఆ కండిషన్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫిల్టర్డ్ డేటాలో ఏం క్రియేట్ అవుతుంది అంటే నేను ఫిల్టర్డ్ డేటాలో ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా? డేటా అనే అరేకి ఈ కండిషన్ ని అప్లై చేస్తున్నా అనమాట. ఓకే, ఈ డేటా అనే దాంట్లోకి ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ కండిషన్. నా కండిషన్ ఏంటి? డేటాలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 15. రైట్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ కండిషన్ బేసిస్ మీద ఏం ఫిల్టర్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ చెక్ ఇఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెంబర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 15 ఆర్ నాట్. ఓకేనా? ప్రతి ఎలిమెంట్ ని చెక్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే ఈజ్ 10 గ్రేటర్ దాన్ 15 కాదా చూస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఫాల్స్. Right? 10 is not greater than 15. Correct. So 10 is not greater than 15 kapati it will not consider this value. Then again it will check 5. Is 5 greater than 15? False. So again it will not consider this value. Now next it will go to 20. It will check if 20 greater than 15 or not. Is it true or not? True kada. 20 is greater than 15. So it will consider this element. Next, what will it check? It will check for this 15. 15 is 15 greater than 15? No, 15 equals to 15, but 15 is not greater than 15, right? So it will not consider this again. Okay, and next it will go to 13. 30. Is 30 greater than 15? True. So it will, since this 30 has satisfied the condition, it will be in the final array, the filtered array. Got it? Again it will check if 25 is greater than 15 or not. Is 25 greater than 15? Yes, it is greater than 15. So again it will be in the filtered data. Okay, ante basically ee array lo ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే మీ గివెన్ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ ని యూ విల్ పుట్ ఇన్ దిస్ ఫిల్టర్ డేటా అన్నమాట. Got it? And this is how you this is how you create a condition, and this is how you apply the condition to the created array. Okay, got it? మీరు కండిషన్ ని ఇలా క్రియేట్ చేస్తారనమాట. వాట్ ఎవర్ యువర్ కండిషన్ ఈస్, యూ విల్ క్రియేట్ అ కండిషన్ లైక్ దిస్ and then you'll apply that condition to the created array like this. Got it? Very simple concept. Okay, ikkada ee example, if this example is confusing for you guys, you already know what this AND operator or operator does, right? We have seen all these operators in our second or third session of our course, right? So AND operator ante em chestadi? Basically it will check if the elements are satisfying both the conditions. Ante the elements in the array should satisfy this condition and it should also satisfy this condition. అంటే ఈ గివెన్ అరే ఏదైతే ఉందో ఈ 10, 5, 20, 15, 30, 25 ఉందో, సో the elements in that array should satisfy both the conditions. One is data greater than 10, the other is data less than 25. అంటే
the element should be in between 10 and 25. అంటే అర్థమైంది కదా, డేటా అనేది ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి దే షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 10 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అండ్ 25 కంటే తక్కువ ఉండాలి, రైట్? దట్ ఈస్ యువర్ combined filter condition or combined filter mask, whatever I name it, whatever you name it. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఏ న్యూ లైన్, ఇంకొక లైన్ లో రాయకుండా ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ రైటింగ్ ద సేమ్ ఇన్ ద ఫిల్టర్. అంటే ఏం చెప్తున్నా, ప్రింట్ ఎలిమెంట్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద గివెన్ కంబైన్డ్ ఫిల్టర్ కండిషన్ డేటా, ఐఎమ్ అప్లయింగ్ దిస్ కండిషన్ టు దిస్ డేటా. అంటే ఈ కండిషన్ ఏదైతే క్రియేట్ చేశాను కంబైన్ కండిషన్ ని, దాట్ వన్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ టు దిస్ డేటా, ఈ డేటాకి అప్లై చేస్తున్నా అనమాట. సో వాట్ ఇట్ డస్, ఇది చెక్ చేసుకుంటది అనమాట. ఇఫ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ బోత్ ద కండిషన్స్. ఓకే, అగైన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ హ్యాపెన్స్. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ 10. ఓకే, is 10 greater than 10? No, right? It is not greater than 10. So since it is failing in the first condition itself, అంటే మీకు ఏం చెప్పాను నేను, and అనేది when you are using and operator, it should satisfy both the conditions. అంటే ఈ రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అవ్వాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ కండిషన్ లోనే it failed, 10 is not greater than 10. So the 10 will not be considered in the final array. మీ final array లో it will not be considered. Next it will go to 5. Is 5 greater than 10? Again fail. So again the 5 value will not be considered into your final array. Is 20 greater than 10? 20 greater than 10 kada? Okay, first condition satisfied. Now it will go to second condition. What is the second condition? Data 20 less than 25. True. It is satisfying both the conditions, right? So 20 అనేది 10 కంటే ఎక్కువ ఉంది and also 25 కంటే తక్కువ కూడా ఉంది. So basically 20 is greater than 10 and also 20 is less than 25, right? So the number 20 is satisfying both the conditions. So it will be considered into the final array. Okay, final array లోకి కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఈ 20 అనే వాల్యూని. నెక్స్ట్ 15. 15 is greater than 10. And since it has satisfied the first condition, it will go to second condition. Is 15 less than 25? 25 కంటే తక్కువే కదా. 15 is less than 25. Correct. So again it satisfied both the conditions. రెండు conditions ni it has satisfied. So again we'll consider 15 into the final list, final array. Got it. Next 30. 30 is greater than 10. 30 is greater than 10, but 30 is not less than 25, right? So since it has failed in the second condition, 30 will not be considered. Okay na, 30 అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకోమన్నమాట. Got it? So that's why we don't consider that in the final array. And next 25. 25 is greater than 10 and first condition satisfied. Now it will go to second condition. But 25 is not less than 25. 25 equals to 25. But 25 is not less than 25, right? So second condition low, it has failed. So 25 will not be taken into your final array. Okay. So only 20 and 15 will be printed. Got it? So basically మీరు boolean indexing లో ఏం చేస్తారంటే you will create a condition and then you will apply that condition to the created array. మీరు ఆ కండిషన్ ని మీరు క్రియేట్ చేసిన arrayకి అప్లై చేస్తారన్నమాట. Got it? This is basically used to filter the data. ఓకేనా? ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక డేటాని మీరు ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి. ఓకే, యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ సమ్ డేటా, దెన్ వాట్ యు డూ ఈస్ యూ విల్ యూజ్ దిస్ కండిషన్స్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎందుకు చేయాలి మేడం, అసలు నేను ఈజీగా ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ దిస్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, రైట్? మీరు ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మేడం. అక్కడ ఉన్నాయి 6 ఎలిమెంట్స్. నేను దాంట్లో ఈజీగా 10 గ్రేటర్ దెన్ 15 ఏవి ఉన్నాయో ఈజీగా చెప్తాను. 20, 30, 25 ఏవి ఉన్నాయి. I can easily say it, you can say, right? But you should not consider only the 6 elements, okay? When you're actually working on something, when you're actually working on a real world solution, or if you joined in some IT company and you're working something, then you'll not see the 6 values or 6 elements in an array, okay? You will see some millions of elements in an array, or you will see some thousands of elements in an array, okay? That is why you can't sit manually and you can't filter, right?
15 కంటే greater than ఏమున్నాయి and you can't filter, right? So that is why to simplify your process, to simplify your work, we use this condition, and this condition will automatically filter the values based on your condition. Got it? Got it? You understand, right? Now why do we use this concept, Ani? Yes, no? Yes, no? Is everyone clear? Yes, no? Yes, no? Yes. Okay, let's move to our next topic. Next, basic array operations anamata. So arrays lo we can perform some operations. Okay, we can perform some operations. Ante enti? For example, if you see in this example, ante basic array operations ante it can be adding one to all elements, or you can you say adding multiplying by 3 or subtracting by 2. You can do all these basic math operations anamata array lo. Okay, if you have seen, you know what is మీరు probably MPC తీసుకుని ఉంటే in your first year, I suppose in your first year you have this matrix addition, matrix multiplication, right? Matrix addition is comparatively easier, but matrix multiplication it takes some time, right? So ikkada endante you can multiply two matrices very easily anamata. Okay na? There are some functions which supports that multiplication and addition. Okay, there are some functions which support that multiplication and additions. You have to explore all those methods anamata. You have to explore all those methods. Got it? So for example, I'll show you a basic example. Okay, basic array operations. Okay. Okay, let me show you this example. See, సో ఇక్కడ ఈ యారేకి నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నా అంటే ఐ వాంట్ టు యాడ్ +1 టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ యారే. అంటే ఈ యారేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? దెర్ ఆర్ 4 ఎలిమెంట్స్, రైట్? దెర్ ఆర్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ యారే. కరెక్ట్. ఏ అనే ఒక యారే క్రియేట్ చేశాను అండ్ దెర్ ఆర్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ యారే అండ్ దిస్ ఈస్ ఏ 2x2 మ్యాట్రిక్స్, రైట్? This is a 2x2 matrix, which means you have 2 rows and 2 columns, right? So this is your 2x2 matrix and you want to add 1 to each and every element in this matrix, right? So then how do you do it? Ela chestaru adi? How do you do it? Ela chestarante you will just simply keep a plus 1. You will just simply keep a plus 1 ante. అంటే ఈ arrayకి +1 యాడ్ చేయని చెప్తే it will add 1 to each element. Okay, let's see how this works. అంటే your final output should be 2, 3, 4 and 5. ఇక్కడ 4 రావాలి and ఇక్కడ 5 రావాలి, right? So let's see how this works. See, I'll give time, rectify it. Okay, okay, I gave some. So basically you can see your output here already, adding 1 to every element, 2, 3, 4, 5, right? Let me so 2, 3, 4, 5. So 1 key it has added 1, so it will be 2. It is 2 here, and then for 2 it has added 1, so it is 3 here, 3 here, and then 3 key it has added 1, so it is 4 here, and 4 key it has added 1, so it is 5 here. Got it? Got it? So if you want to multiply by multiply each and every element by 3. Okay, so see how do you do it? Just you'll just put a into 3 or a asterisk 3, right? So then what will happen? 1 into 3 3, 2 into 3 6, 3 into 3 9,
and 4 into 3, 12. Right? That is how you perform your basic math operations on a matrix, on a single matrix. Also, you can perform these basic math operations on two matrices. Ante two matrices create chestaru. That's your assignment for tomorrow. You create two matrices. A matrix create ayindi kada already. You create one more matrix. You create one more matrix like this. You create one more matrix like this. Name it as something else, B. Okay, name it as something else, B. And then you do A plus B. A plus B. Okay, run it and see what the output is. Okay, run it and see what your output is. Got it? Ante ee two matrices ni you want to add anamata. Ante 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6, 4 plus 4, 8. Okay, run and check how your output comes. Got it? Okay. That's your assignment for tomorrow. I hope everyone are noting your assignments and doing it on time. Only if you do your assignments, you'll learn the concept. Okay, నేను క్లాస్లో ఏదో చెప్తున్నా అరే భలే ఈజీగా ఉంది అనుకుని డోంట్ నెగ్లెక్ట్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, క్లాస్లో చెప్పేది కొంత పార్ట్ ఉంటుంది, బట్ యాక్చువల్ పార్ట్ లైస్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ప్రాక్టీస్. మీ అంతటి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మీ అంతటి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తేనే యుల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫుల్లీ. ఓకేనా? కంప్లీట్గా ఎప్పుడు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ వెన్ యూ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ వెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. And it's common to see errors. Even now I'll see many errors. Nenu multiple errors, basic errors you have seen multiple times when I'm running some program. You guys see, right? I'll see many errors while sharing my screen only, right? So if I know that error, I'll solve it. If that is a simple error, I'll solve it. Okay, if that error is very new to me, ఒకవేళ ఆ ఎర్రర్ నాకు కొత్తది అనుకోండి, then what I'll do, I'll copy that error and then paste in Google. Okay, I'll not do much. I'll just copy that error and I'll paste in Google, and then you'll get something called that. You'll get few websites, Stack Overflow and వస్తుంది అనమాట. Mostly that Stack Overflow website will have solutions for all your errors. Okay, mostly basic errors అన్నింటికి కూడా it will have your solutions. Okay, so when you open it, you'll know what your mistake is. Okay, మీరు basically you copy that error and paste it in your Google, and then it will show what that error is. ఓకేనా? మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారో if you read it you'll understand అనమాట. ఓకేనా? దట్స్ హౌ యూ లెర్న్. నేను నిన్న ఒక కొత్త ఎర్రర్ నేర్చుకున్నా. ఏంటది? సర్క్యులర్ ఇంపోర్టింగ్, రైట్? సో ఎస్టర్డే ఓన్లీ ఐ గాట్ టు నో that what that circular import is, and I got to know that Python library lo numpy module anedi it will be saved as numpy.py anedi I have learned yesterday only, because I have seen that error yesterday and then I've learned it yesterday only, right? So when you try it by yourself, when you run some code by yourself, only then you'll know what errors are. Okay na? And solving errors are very easy in this time. Like you can ask ChatGPT also. Okay, and if you're facing some issue, you can directly ask ChatGPT. It will tell you where the error is. How do you correct that error? How do you correct yourself? Anedi. Okay na? If you don't want to use any of those, you submit your assignment in the group chat and I will give you the feedback. Okay na? Don't neglect your assignments. Got it? మీ assignments ఎప్పుడు neglect చేయొద్దు. Okay na? Try to complete your assignments and submit your assignments. Submit ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను, so that you will be serious on that. మీరు సీరియస్ గా దాని మీద వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు సబ్మిట్ యువర్ అసైన్మెంట్స్. బట్ ఐ సీ నో వన్ ఈస్ సబ్మిటింగ్ యువర్ అసైన్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 2-3 days. I don't know if everyone are trying it or not, but remember this, నేను ఎంత చెప్పినా you will not understand. You feel like you are understanding. You'll understand only once you try it by yourself. ఓకేనా? మీ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఉండాలి, సెల్ఫ్ గా ఎర్రర్ సాల్వ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి. సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Got it? Okay, yeah, let's move on to our next topic. Next, data types in NumPy. Okay, everyone remember, right, what your assignment for tomorrow is? You have to add these two arrays. Check how do you add these two arrays and then give me the result. Okay, that's your assignment for tomorrow.
ఓకే, నెక్స్ట్ యా. ఇప్పుడు డేటా టైప్స్ ఇన్ నంపైలో డేటా టైప్స్ ఏంటి అని చెప్తున్నాం అనమాట. నంపైలో డేటా టైప్స్ అంటే ఏమీ లేవు. బేసికలీ మనకి ఇంటూ, ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్ అలా ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఇంటూ, ఫ్లోట్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట. దేనికి డేటా టైప్ ఉంటుంది మేడం? అంతా అరేనే కదా, మొన్న మీరు చూపించారు. యూ హ్యావ్ ప్రింటెడ్ వాట్ దట్ క్లాసెస్ అని వచ్చింది. దెన్ ఇట్ హస్ షోన్ అరే డాట్ ఎన్డి అరే అని ఏదో క్లాస్ వచ్చింది కదా, దట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ ఫర్ ఎవ్రీ అరే అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ దేర్ ఏమవుతుందంటే నంపై అరేస్ లోని యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద అరే. ఓకేనా? ఓకేనా? సో అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి డేటా టైప్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ ఏంటి ఇంటిజర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఈ అరేలో ఇంటిజర్స్ ఉన్నాయి, 1, 2 అని ఇంటిజర్స్ ఉన్నాయి. సో ద డేటా టైప్ విల్ బి ఇక్కడ మనకు మామూలుగా ఇంట్ అంటే ఇంట్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది కదా, బట్ హియర్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇంట్ 64. Got it? If you have some floating point like some 1.2, 2.3, then it will print float 64. Okay na? If you give x dot d type of, then it will give you that float 64, int 64. Okay, basic example. Data types in numpy arrays. Okay. So int 64 అని వచ్చింది, right? int 64 అని వచ్చింది. Now I'll give some 1.8, 2.6. Then it will give you float 64, right? It will give you float 64, float points, floating decimals కాబట్టి. So explore what are the data types in numpy arrays and then try out your own examples. Okay, ఈ అసైన్మెంట్ కి ఆన్సర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడే వచ్చేసింది. నేను చూపించి ఐ ఫర్గాట్ టు కమెంట్ దిస్ లైన్ అవుట్. మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసింది, బట్ స్టిల్ యూ గైస్ ట్రైడ్ బై యువర్ సెల్స్. ఓకే, యూ ట్రై టు యాడ్ దీస్ 2 matrices. Got it? Okay, I'll not show the code now. Okay, so this is the end of our numpy topic. Numpy library ki this is our end. Okay, and there are some methods, there are some more built-in functions which numpy provides anamata. np.sum of, np.add of, np.all ala chaala methods untai. Okay, explore it by yourselves. Okay na? Okay, that will be an easy task for you also, and also it is very interesting. See, isn't it interesting, guys? Is this numpy topic interesting for you all? Yes, no, yes, no? Because you're just using some built-in function and then you're getting the output very quickly, right? Matrix addition అనేది just simple 1 line లో అయిపోయింది, correct? So is it interesting for you all? Interesting గా అనిపించట్లేదా మీకు? Yes, no, yes, no? రైట్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ యూ ఆల్. సో నేను చెప్తుంటేనే చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ చెప్తుంటేనే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, రైట్? బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఫంక్షన్స్. నంపై ప్రొవైడ్స్ యూ మెనీ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. ఓకేనా? అదంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ లైక్ అరే వావ్, యూ గెట్ దిస్ సెన్సేషన్ లైక్ వావ్ భలే అవుతుంది, వావ్ భలే అవుతుంది. ఓకే, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ అనమాట. లైక్ భలే అవుతుంది, ఇంత సింపులా అట్లా అనిపిస్తుంది కదా. సో మీకు ఇంకా ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్ని చూస్తే యూ విల్ feel it more. Okay na? So you have to feel it by yourself kuda sometimes. Okay, only then you will learn, right? Okay, got it. Right, our next topic will be pandas. numpy lane we have one more library called pandas anamata. Okay na? We have one more library called pandas. Again, pandas is very easy topic, like just like your numpys కంటే ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పొచ్చేమో. లైక్ దీంట్లో ఇంకా ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనమాట పాండాస్ లో. ఓకేనా? నంపై కంటే ఫాస్ట్, నంపై కంటే ఎఫిషియంట్, నంపై కంటే ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఓకేనా? ఇట్ కెన్ రీడ్ CSV files. It can read CSV files with millions of data. Okay, I used to use pandas only. Pandas is my favorite topic. Okay, pandas is my favorite library anamata. I used to work with pandas only all the time.
Okay, na simple Excel operations kuda I used to do using pandas. I used to write small panda script to run to basically to Excel sheets ni combine చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. Then I used to write pandas only. If I want to compare uh, to some data in different Excel files, అంటే 2 CSV files ఉన్నాయి నా దగ్గర. For example, student marks, I have 2 CSV files or Excel files. Okay, then what will I do? నాకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఈ స్టూడెంట్స్ ని ఆ స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఫైల్ ని రెండింటిని కంబైన్ చేయాలనుకున్నా. ఐ వాంట్ టు జాయిన్ దోస్ 2 ఫైల్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యూజింగ్ VLOOKUP and all some Excel formulas యూస్ చేయొచ్చు. But I used to not do like that. I used to write small panda script and then I used to do very easy topic anamata pandas, and very interesting also. Okay, very helpful also in your data science if you want to perform data analysis. Madam, data analysis ante enti ante, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఏఐ మోడల్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏం మోడల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే బేసిక్ తీసుకుందాం. ఓకే, కొన్ని ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. యూ హ్యావ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్, సమ్ 50 ఇమేజెస్ ఆఫ్ క్యాట్స్ అండ్ 50 ఇమేజెస్ ఆఫ్ డాగ్స్. ఓకే, ఆల్ ఆర్ జంబుల్డ్, అంటే అన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, లైక్ ఒక క్యాట్ ఉంటే నెక్స్ట్ డాగ్ ఉంది, ఒక క్యాట్ ఉంటే నెక్స్ట్ డాగ్ ఉంది. నౌ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఇస్ యూ వాంట్ టు క్లాసిఫై బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీచర్స్ అన్నమాట. అంటే you want to classify based on the features of cat and dog. Okay, then what you have to do? First you have to analyze the data. అంటే ఇమేజ్ డేటాని you have to analyze, right? అసలు అక్కడ ఇమేజెస్ లో ఏముంది, దాని ఫీచర్స్ ఏంటి, హౌ దే ఆర్ అని చెప్పి, హౌ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఇమేజెస్ ఆర్ ద డేటా ఆర్ అని చెప్పి you have to analyze, right? సో ఓన్లీ వెన్ యూ అనలైజ్ యూ విల్ కమ్ టు సమ్ కంక్లూజన్. అంటే నార్మల్ గా పిచ్చిగా ఉన్న డేటా నుంచి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద సొల్యూషన్ అన్నమాట. You have to extract the solution for something, for some real world problem, right? For that your data analysis is very important. Okay, data analysis is very crucial in your data science projects or your ML projects, machine learning projects, or your neural network project, or in your AI project. Anywhere, everywhere, your data analysis is very important. Okay, data analysis అనేది బేసిక్ గా it will help you to draw some solution from some data అన్నమాట. ఓకే, సో ఆ డేటా అనాలిసిస్ చేయడానికి యూ యూస్ pandas. Okay, you use pandas library for that. Again, panda is very rich library, like it will provide you many huge set of built-in functions. Okay na, pandas kuda it will provide you many functions anamata, built-in functions. You just have to call that built-in functions and you don't have to write everything from scratch. numpy lo మనం ఎలా చేసాము, a+b చేసేసాము, a+1 చేసేసాము, అలా సింపుల్ గా చేసాం కదా. Similarly, you will have some easier functions here also. Got it? So yeah, we'll start this pandas concept from tomorrow. Okay, since it's 8 already, we'll start this new concept from tomorrow, and we'll try to complete this concept by tomorrow. Okay, in tomorrow's class only we'll try to complete this whole concept. Got it? Yes. So don't miss tomorrow's class. Okay, it will be very interesting class. Okay, or I think you'll also have YouTube live going on. You can also listen in that. I mean, you can also refer to that. Okay, so yeah, good. Any doubts? Let me stop recording first. ఓకే, కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి మీకు. ఆల్రెడీ నేను చూసాను చాట్ బాక్స్ లో. ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. పైచామ్ యాప్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది బట్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. వై ఇట్ విల్ నాట్ ఓపెన్? ఎందుకు ఓపెన్ అవ్వదు? పైచామ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేశాక డబల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ ఆర్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్, మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ అని అడుగుతుంది. యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్ అండ్ దెన్ రీస్టార్ట్ యువర్ సిస్టమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఆస్క్స్, దెన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్. డౌన్లోడ్ అయ్యాక కంపల్సరీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు ఓపెన్, రైట్? ఓపెన్ అవుతుంది. .exe ఫైల్ అనుకుంటా యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ .exe ఫైల్ ఇట్ షుడ్ ఓపెన్. ఓకే, చెక్ వన్స్. క్రోమ్ లో లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది మ్యామ్, బట్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు.
Chrome లో ఏ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది? Is it regarding PyCharm or GDB online compiler? I'm not getting it, what that Chrome link is. Next. Chrome లో యాప్స్ డౌన్లోడ్ అవ్వట్లేదు మ్యామ్. Chrome లో యాప్స్ ఎందుకు డౌన్లోడ్ అవ్వదు? డౌన్లోడ్ పైచామ్ కమ్యూనిటీ వర్షన్ అంటే if you type you will get the first link అన్నమాట. ఫస్ట్ లింకే it will be that. Then you can directly download it from there, or else I'll share you the link again. You can download it, okay? I'll share you the link again today. I'm sharing the link to download in Windows. నెక్స్ట్ యూట్యూబ్ లో చూసి డౌన్లోడ్ చేసిన లింక్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది మ్యామ్, బట్ కాంట్ ఓపెన్ ద ఫైల్ అని చూపిస్తుంది. What type of file are you downloading? Are you downloading .exe or not? .exe, and based on your this thing 64 bit 32 bit అని you check in your system configuration first. మీ settings లో చూస్తే you can navigate to your the system configuration. మీ 60 bit 62 64 bit computer or 32 bit system. Then based on that you download your own version, okay? 62 bit లేదా sorry 64 bit 32 bit అని చెప్పి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? ఓకే, ఆర్ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేశారో ఆల్రెడీ అండ్ హూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ పైచామ్, యూ కెన్ టేక్ దేర్ హెల్ప్. ఆర్ మీకు పైచామ్ కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంది డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అనుకుంటే యూ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ ఆల్ డౌన్లోడెడ్ పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్రెడీ. పైథాన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉంటారు కదా, సో ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద డిఫాల్ట్ ఐడిఎల్ఈ. కొంతమంది ఆల్రెడీ ఐడిఎల్ఈ యూస్ చేస్తున్నారు అండ్ దే ఆర్ సెండింగ్ పిక్చర్స్ ఇన్ ద చాట్, రైట్? సో ఐడిఎల్ఈ బేసిక్ ఐడిఎల్ఈ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మీకు. యూ కెన్ యూస్ దట్ ఆల్సో, ఓకేనా? ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ టు యూస్ పైచామ్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూ, యాక్చువల్ ఇష్యూ ఏదన్నా నిజంగా ఇష్యూ అయితే కనుక దెన్ యూ కెన్ యూస్ పైథాన్ డిఫాల్ట్ ఐడిఎల్ఈ, ఓకే? మొబైల్లో డౌన్లోడ్ అవ్వడం లేదు మ్యామ్, మొబైల్లో ఉండదు అనుకుంటా యాక్చువల్లీ. ఇట్ ఈస్ యువర్ డెస్క్టాప్ యాప్, so I don't think you can download it in your mobile, okay? For now you can use online GDB compiler only in your mobile if you are using, but for for systems you can use PyCharm or basic default IDLEs only. PyCharm and pipe app enti pip pip3 అనేది యాప్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే పిప్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్. అంటే పిప్ అంటే అదొక కమాండ్ అంతే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ పైప్ కాదు. అది ఫస్ట్ థింగ్ పిప్3, ఓకేనా? సో పైచామ్ యాప్ లింక్ ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ. అండ్ ద పిప్ అనేది కమాండ్ అనమాట. పిప్3 ఇన్స్టాల్ numpy, పిప్3 ఇన్స్టాల్ pandas అలా, ఓకే? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ సమ్ లైబ్రరీ దెన్ యూ విల్ యూజ్ దిస్ పిప్ అనే కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తారు, ఓకే? పిప్ వర్షన్ అలా, ఓకే? నెక్స్ట్ ఇదేంటిది? 5+1 7+1 8, 7+8 9+1 10, 8+9 8, ఓకే ఓకే. స్క్రీన్ షాట్ పంపించారు కదా, someone has sent me a screenshot ending with their code number ends with 0014. 2 arrays కి +1+1 యాడ్ చేశారు. కరెక్ట్, యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ద కరెక్ట్ వే. బట్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ ట్రై టు ప్రింట్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ లైన్స్ కదా. సి ఇక్కడ ఎలా ప్రింట్ అయింది, ఇది ఎలా ఉంది? ఇది 6 8 8 10, దాని పక్కనే మళ్ళీ 10 1 8 9. యూ నో హౌ టు యూస్ న్యూ లైన్, రైట్? న్యూ లైన్ ఎలా యూస్ చేయాలో తెలుసు కదా, /n. యూ ట్రై టు పుట్ దిస్ 10 1 and 8 9 in next line. వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇస్ కరెక్ట్. అండ్ ఆల్సో ట్రై టు యాడ్ దిస్ A and B. అంటే మీకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలంటే A+B చేయాలన్నమాట. 5+9 7+0 7+7 9+8 అలా, ఓకేనా? వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. బట్ జస్ట్ స్పెసిఫై యువర్ అవుట్పుట్. అంటే న్యూ లైన్ లో ప్రింట్ చేయండి, B+1 ని నెక్స్ట్ లైన్ లో వచ్చేలా ప్రింట్ చేయండి, ఓకేనా? గుడ్ దట్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్. అప్రిషియేట్ యూ.
Matrix result. Good. 7 sevens. Nice. This is again good thing that you have multiplied two matrices. Good. Thank you for listening and trying it at least. Thank you so much. Yeah. So guys, everyone try to finish your assignments by tomorrow and then come to tomorrow's class by after submitting it. Also try to explore all the methods in NumPy module. NumPy module లో ఏమేం built in methods ఉన్నాయో అన్ని కూడా ట్రై చేయండి ఓకేనా. It will be an interesting topic for you all. Good. Okay. 0014 ends with code number 0014. I appreciate you, whoever you are. Very good. Yeah. So anything else? Any doubts? Any other doubts? Okay, considering it as no. Good. Then we are good to close the call. Thanks everyone.